Carry on. You be in your own world, that's fine. By the way, I love your shades. So get over that. No, it's fine. I mean, no one knew Mombasa, no one knew Nairobi, no one knew that part of Kenya. Nikarta, the Mumbai thi. And they used to go, because Karachi was the biggest port before the partition. And at Auckland, Anjar Naik Haribhagat, Bejana Bhega thayne Mandir karyu tu. And e wakhte murti padre thi 150 super પોણે 200 વર્ષ. અને આપણે બધા વડવાઓ એ કરાચીથી ઝાંગબાર જવા નીકળતા હતા. That's what it was called. So it was surprising to find the history when we were doing those studies that is somehow connected to your ancestors and my ancestors. You know, when I was talking yesterday about us being together, how are we together? કઈ છેડો નથી, ઉતક નથી, સંબંધ નથી. I mean, I am from UP, you are from some part of Chauvisi or South Gujarat or you name it. So there's no connection if you look at it. But we have all the connections because it comes down to one thing, and the one thing is God. That is the unifying factor. And it's nice to see that I saw this amount of people that have moved into this area. And now I see this potential that you have sustained satsang. And all I want is for us to be able to do satsang in peace and quiet. We do not want any mathakut. We do not want any conflicts. I do not believe in that. We have enough to take care of. The world has enough to take care of. We have to be at peace. We have to learn to be at peace. We have to learn to stay with each other. અને આપણે આપણી રીતે ભગવાનનું ભજન કરીએ. I was sitting with a few boys yesterday. I said, you know, we are so judgmental about our own decisions in today's life. કોક દાડો કોકથી ભગવાનને તો ન્યાય કરવા દો. આપણે શું કાંઈ જજ થઈ જઈએ છીએ. We directly come to conclusions. For any people that we see, we take them on a face value. ચાંદલો આને આવો નથી કર્યો, આ હાથમાં માળા નથી, પ્રદક્ષિણા કરતા આવડતી નથી. I mean, this is a judgmental thing. Let God decide. એ જાણે ને ભગવાન જાણે. આપણે આપણું કરો ને, ઓછું પડ્યું હોય. Do you second that or not? I mean, we have been so critical about everything and anything, and that's what I believe. That's what causes us all the tragedy and harm in our brains. Be productive and be. I mean, seriously. For a person in this age and time, at your age, to take time off, to come down and do satsang. I know that. I don't know if you have ever heard that before, but પહેલા જમાનામાં ઋષિમુનિઓ બહુ જીવતા હતા. એવું સાંભળ્યું છે મેં. લાખ વર્ષ જીવી નાખતા હતા એમને. આટલા હજાર વર્ષ, લાખ, 2 લાખ, 5 લાખ, કેટલું વર્ષ જીવતા હતા. Lakh is 100,000, by the way. પછી 10-15 હજાર વર્ષ તપ કરે.
You might have heard about the things that you hear, right? 2-3 લાખ વર્ષ જીવે 1000-2000 વર્ષ તપ કરે શું મોટી વાત છે? આમ તપ ના કરે તો શું કરે? Give me an option, come on. તો કોકને જઈને નડે, કેમ કે એ વખતે ન તો મોબાઈલ ફોન, ન તો એક્સબોક્સીસ, ન તો આઈપેડ્સ, વાઈફાઈ તો હતું જ નહીં, ગાડીઓ નથી, કપડાં માંડ જડતા હતા, પાંદડા પહેરતા હતા. Now think about that without options. I mean, I'm not disrespecting the Shastras. I'm talking facts. If you lived for that many amount of years, and પછી છેલ્લે પાછું એ જ આવે કે આ તપ કરતા કરતા ભંગ થઈ ગયું, કોઈને પૂરું થતું જ નહોતું. અને જેનું પૂરું છે એને કોકને મારવા માટે જ કર્યા. રાવણ ઉપર શિવજી રાજી થયા, એનું પરિણામ શું આવ્યું? એ શિવજી અહીંયા દોડ્યો કે તને જ મન નાખું પહેલાં. So end of the day, if you compare that study with this today, the amount of effort that you are doing sitting over here is more than a Rishi Muni. A Palati mind be કોઈ નાની વાત નથી. I mean, of course, because I know you still have problems sitting. The thing is, right now we have options. We have facilities in our houses. આજે 20 વર્ષ 25 વર્ષ પહેલા હું જ કહું મારા પાસે જ કંઈ નહોતું. 25 પૈસાની અસરોમાં વાંધો નહીં, એ સેકન્ડ નહીં. સાયકલ ભાડે લાવતા હતા અને ફેરવતા હતા. 25 પૈસામાં એક આખો દિવસ આપતા હતા સાયકલ ભાડે. અને આમ એક્સાઇટમેન્ટ થાય કે આ એક દી માટે આપણે સાયકલ ફેરવા જડશે. That was all we could do. Right now, the kids have, even the younger folks, then you have options to do things. અને એ બધું મૂકીને ત્યાગ કરીને ભગવાન માટે થઈને તમે ટાઈમ કાઢો છો, which is mind-boggling, which is a very huge thing. And I appreciate it. Seriously, I appreciate it. And that is what keeps me going. Jokes aside, joke મારું છું, મજા કરીએ છે, બધું કરીએ છે. End of the day, we can do stuff because we have one thing in mind, and that is Bhagwan. Whatever ramatgari judi vastu hai, end of the day, we are here because Bhagwan has blessed us or our family. And we should always remember that. E bolwano nahi bas. Biju gamme te થાય, Bhagwan ne મૂકવા. And I'm not giving you updes. I'm just suggesting. Because you have to take it to the next gen. And the next gen. And the next gen. What are we going to pass on? I mean, you're young, of course. What are you going to pass on for the next generation to come? All the ladies, or the guys, or the boys, or girls. All we could do is what our parents gave us. બાકી પૈસા તો એમને કમાશે જ, એને મેરે કમાશે. અને આજના જમાનામાં કોઈ કોઈના બાપના પૈસા માટે મહેનત નથી કરતું. When you know the mentality has changed. અમેરિકામાં એક છોરાને મેં પૂછા કરી. This is interesting. I went to Pennsylvania some part, and I was sitting with one of the kid
about 6 or 7, and someone asked the question to the kid, "Tara ketla store hai?" Ke mara daddy na be store hai. He Tara se, "Nah, so they don't belong to me." The generation has changed. The mentality has changed. Do you agree or not? I mean, I'm not doing a speech, so don't be serious. I'm just putting my thoughts. If you believe, you can disagree, you can agree, you can counter me. But the things are changing, and they're changing rapidly. And we have to move with times. We have to move with what it is right now. And we have to see the future. And in future, apna chora ne, your next generation is not looking after your store or your business. I have seen thousands and thousands of examples where the parents have chosen a different profession, the kids have gone the other way. And I'm sure most of you have done the similar thing. I know most of you, તમે પાછળ background શું કરે, તમે કંઈક જુદું લઈને બેઠા હો. And you have your own plans. So it's not that inheritance that we can give, because we don't know, we came up with a different agenda. Our next generation is going to come with a different agenda. But only thing that we can give is the vatavaran or the atmosphere in which God can reside in their hearts, is what I believe in. This is what I believe in. I don't believe in, Akho Didam Bein Mara Karo. But ભગવાનથી આપણે સુખી છીએ એટલું માની શકાય કે નહીં? If think minus God and our 4 generations, where would we be? No way. Thrown somewhere in the world, probably in a corner, in a ditch. So it's all because I believe. I mean, I personally believe. You could have a different opinion. I'm sure it's a democratic country, but I believe in one thing. We are here because Bhagavan has blessed us, our forefathers and the families, and He's blessing us today. And we are never, ever, ever, ever should forget that part. કે આપણે જીવેરા ભગવાનને કારણે. બસ એટલું આવી જાય તો બધા શાસ્ત્રનો સારા આવી ગયો. That's what I believe in. And you're doing it, and I appreciate it, very much so. I told you in the first place. Time કાઢોગે નાની સૂની વાત છે આજે. It's very hard. So it's nice. I mean, I met all of you, most of you, yesterday. I'm going to meet you again tomorrow. બે દીદી માટે આવ્યા છે, જાસી ક્યાં જાસી? તમે ક્યાં જાશો? જલ્દી જલ્દી આવીશું. But it's beautiful to see, and I'm sure. No, carry on. I'm sure we have a bright future over here. But without conflicts. No conflicts. Bhagwan bhajwa se dhamal nathi karvi. કેટલા જણા છીએ આપણે? હા, બસ સંબસાવાનું. એટલે કે વળજો, શું વળી, શું છોડવાનું? I mean, why? We just want peace, tranquility. We want to be happy. We want to see other people happy. What else do we want? I just posted yesterday, while I was working past whatever amount of time on my Instagram. So one of the initiatives that Ramaswamy started
in Nayan Garden. Have a look at it. You are feeding someone. You're feeding someone who needs food. If I'm opening an orphanage in Ahmedabad, we're taking care of children. If we're doing something for humanity, it makes a difference to them, yes, but it makes a big difference to us and our thought process. આપણા વિચારોમાં ફેર પડે. So it makes a huge difference. That is the initial start, and we want to see that we together take care of each other. અને ભગવાન રાજી થાય એવું થોડું ઘણું થાય તો સારું હોય. Otherwise, always there. So I don't want to lengthen the speech. I'm sure all of you guys are hungry. I don't know what's on menu. I'm sure it might be something interesting. And આજે સરસ દિવસ છે હનુમાનજી દાદાનો. મહારાજે કીધું કે તકલીફ થાય તો હનુમાનજીને યાદ કરી લેવા બસ, બીજે કંઈ ના જવું. અમુક બધા ચારે બાજુ માથા મારે. વીટીઓ પહેરવાથી સારું થતું હોય સમથિંગ કરવાથી આ દિશામાં બેવો કામ થાય, કોલો દિશામાં બેવો. કે દિશામાં ભગવાન નથી. મેં તો કમૂળતામાં પ્રતિષ્ઠા કરી. સિરિયસલી ભંગારમાં ભંગાર મુહૂર્ત કાઢીને પ્રતિષ્ઠા કરીને પહેલાં એ મંદિર પેડ ઓફ થયા. કેમ કે ભગવાન યાદ કરીને કરી. ભગવાનને બેસાડવામાં મુહૂર્ત નથી, ભગવાનને બેસાડો એ મુહૂર્ત છે. And this is a fact. એટલો ફેથ રાખજો. હું છાતી ઠોકીને કહું છું તમને, એટલો ફેથ રાખજો. કોઈ ગ્રહ નક્ષત્ર ને ફલાણું ડેમાં કોણ. મેં હમણાં જ કીધું ભુજમાં હતો, મેં કીધું પિતૃપારાયણમાં હું માનતો નથી. મેં કીધું આપણા મા બાપ આપણને કોઈ દી નડવાના નથી. They are there to make us happy. It's only an initiative for us to learn the values of what they had. બાકી એનો મોક્ષ માટે થઈને આપણે જ મહેનત કરવાની, આપણા ઠેકાણા હોય નહીં. રાઈટ રોંગ? આપણે ધારો કે ભગવાનના કરે કોઈકને કંઈક થાય, એના પાછળ પારાયણ બેસાડીને એને સારું કરવા માટે આપણે કરશું. આપણા ઠેકાણા જ છે નહીં. I'm talking about me, I'm not talking about you. So basically, have faith in God. The worst of the scenario, God is going to be with you. અને એ જ વાત છે કે ભગવાને કીધું કે અમે અંધન વસ્ત ને આબરૂ કોઈ દિવસ અમે દુઃખી નહીં કરવા દઈએ. And we are sukhi because of him. So I know you're taking a big yawn, gentlemen, and then you're bored, so I won't take it long. But thank you so much. And હનુમાનજીની પૂજનની આરતીની તૈયારી કરો. પૂજનનું અંદર ભાષણ કરવું હોય તો માઇક દઉં. But it's nice to see all of you again, seriously, and I'll see you again. Thank you so much. હવે એઝ ઇન શેડ્યુલ હનુમાનજીનું પૂજન કરવાનું છે, ત્યારબાદ હનુમાનજીની આરતી, ત્યારબાદ આપણી સભાની આરતી, ત્યાર પછી A107 છે રૂમ, ત્યાં જઈને આપણે પ્રસાદરૂપી ભોજન ગ્રહણ કરવાનું છે. તો પ્રથમ તો બહેનોને વિનંતી કે સભા પૂર્ણ થાય ત્યારે A107 રૂમમાં જઈ અને પ્રસાદરૂપી ભોજન ગ્રહણ કરે. તો
તો હવે હું વિનંતી કરીશ કે મહારાજશ્રી અહીંયા આગળ આવી અને હનુમાનજીનું જે પૂજન કરે. प्रभु जय कपि बलवंता सुर नर मुनि जन वंदित सुर नर मुनि जन वंदित पदरज हनुमंता ओम जय कपि बलवंता क्रोध प्रताप पवन सुत त्रिभुवन जयकारी प्रभु त्रिभुवन जयकारी असुर रिपु मद गंजन असुर रिपु मद गंजन भय संकट हारी ओम जय कपि बलवंता भूत पिशाच विकट ग्रह विंदत नहीं जानते प्रभु पिंडत नहीं जानते हनुमंत हाथ सुईने हनुमंत हाथ सुईने थर 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 कंतु ओम जय कपि बलवंता रघुवीर साय रंजो सागर यति भारी प्रभु सागर यति भारी सीता शोधले आए सीता शोधले आए कपिलंका जारी ओम जय कपि बलवंता रामचरण रतिदायक शरणागत त्राता प्रभु शरणागत त्राता प्रेमानंद कहे हनुमंत प्रेमानंद कहे हनुमंत वांछित फलदाता ओम जय कपि बलवंता जय कपि बलवंता प्रभु जय कपि बलवंता सुर नर मुनि जन वंदित सुर नर मुनि जन वंदित पदरज हनुमंत ओम जय कपि बलवंता जय सतगुरु स्वामी प्रभु जय सतगुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु भगवंत बहुनामी प्रभु जय सतगुरु स्वामी चरण सरोज तुम्हारा बंधु कर जोड़ी प्रभु बंधु कर जोड़ी चरणे शीश दर्याति चरणे शीश दर्याति दुख ना क्या तोड़ी प्रभु जय सतगुरु स्वामी नारायण नर भ्राता निज कुर तनुधारी प्रभु द्विज कुर तनुधारी पामर पतित उधार्य पामर पतित उधार्य अगणित नर नारी प्रभु जय सतगुरु स्वामी नित्य नित्य नौतन लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी अनसठ तीरथ चरणे अनसठ
पीठ तीरथ चरणे कोटि गया काश प्रभु जय सतगुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रकटनु जय दर्शन करसे प्रभु जय दर्शन करसे कार कर्मति चोटी कार कर्मति चोटी कुटुंब सहित तरसे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु कीर्ति वाले करुणा बहु कीर्ति मोतानंद कहे मोती मोतानंद कहे मोती सुगम करे श्री प्रभु जय सतगुरु स्वामी जय सतगुरु स्वामी प्रभु जय सतगुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु भगवंत पौनामी प्रभु जय सतगुरु स्वामी जय सतगुरु स्वामी।